Dear friends, welcome to ASM American Center. Check your accent training book number 2 and video number 128. What you have seen is the 5 rules of pronouncing T. T at the beginning of a word. T is pronounced as T. It is spit out. T. And T at the end of the word, it is kept inside the mouth. It is not spit out. Caught. Caught. No. And after N, T comes. T is not pronounced at all. Interview, no, not at all. Interview. Then, after, in between the word, T comes, and T is followed and preceded by a vowel. Then what happens? T is changed into D. Then after that, what you have seen? After T, N comes. What happens? T is straight away jumping to, T is held, and T jumps on to N, forgetting about the inner words. Mountain, certain, mutton. So, my dear friends, what do you understand? N, T and D. N, T and D, all three have a close link. When you say N, when you say T, when you say D, the tip of the tongue goes exactly above the upper teeth and sticks on to a particular place. So, N, T, D are close family related letters. Alright? Now, in a word, if you find N, T, D, it is better, it is enough for you to tell any one rather than going and telling each and every pronunciation of the letters. Superintendent, just now we have seen the word. What is that? S-U-P-R-T-N-D-N-T-N-T. How many T's and how many D's are there? It is enough to say only one sound. Superintendent of police, deputy superintendent of police. Suppose if you want to tell all the N's and T's and D's, then you have to say superintendent of police. It is not necessary at all, right? So T and D and N is produced at the tip of the tongue when it goes to the upper teeth and touches the above the upper teeth. Now coming here, forming an essay using T in the middle of the word. When T comes in the middle of the word, what happens? In front and after T, if vowels comes, the T is changed into D. Butter, the topic is butter. No, butter. Because in front of and after T, A-E-I-O-U vowels are there. So you pronounce as butter. Beddy or biddy. You call either biddy or beddy. Biddy, body, bid of better, butter. Biddy, body, bid of better, butter. Biddy, body, bid of better, butter. So it is all tongue twisting. What do you mean by tongue twister? Tongue twisters. School children are taught rhymes, right? So that how the rhymes help the children? It helps them to twist the tongue here and there, right? In Tamil you have Tirukural, right? So rhymes. In the same way, rhymes are used to make your tongue to twist here and there. That's the reason why children nowadays who are taught rhymes well, they are able to speak English fluently, right? Rhymes in pre-KGs. So rhyme, it is something like a rhyme. Biddy body bit of better butter. Biddy body bit of better butter. She purchased a butter which is in quality something more better. Biddy's father told Biddy, Biddy's father told to Biddy to get a better water heater. Oh my dear daughter, Biddy, can't you buy a better water heater? Who told? Biddy's father told. Biddy told, what a great idea. So replied back. Who replied back? Biddy replied back and saying, wondering, what a great idea. Daddy, you are telling me to buy a better water heater. They bought a heater. Who bought the heater? The daughter and the father and the daughter. They bought a heater. They bought a heater. The heater is getting hotter and hotter. The heater, water heater is getting hotter and hotter daily. Biddy wrote a better letter. She wrote a better letter and she put all her personal data in the computer. So she purchased a better she wrote a better letter. She wrote a letter, in fact, and she put all the data in the computer. Computer, before T, U and E comes. So T changes into D. Are you right?
She put all the, put all, see, put all. End of the word is T. End of the word, the letter is T and the starting word is A, and before and after you have vowels. So she put all the cool drinks in a bottle. Bottle. Before and after T you have vowels. Bottle. When her father was in the meeting. Right, sir? So are you right, sir? Are you thorough? Biddy, body, better, better, what a heater, right? Okay, shall we start? Chorus, right? Okay, biddy, body, a bit of, better, butter. Biddy's father told Biddy to buy, get a better water heater. Once again, get a better water heater. Biddy told, what a great idea. They bought a heater. The heater is getting hotter and hotter. Biddy wrote a better letter, and she put all her personal data in the computer. She put all the cool drinks in a bottle when her father was in the meeting. So once again I just tell it completely. After that everybody should say completely. Okay. Biddy bought a bit of better butter. Biddy's father told Biddy to get a better water heater. Biddy told, what a great idea. They bought a heater. The heater is getting hotter and hotter. Biddy wrote a better letter and she put all her personal data in the computer. She put all the cold drinks in a bottle when her father was in the meeting. Right, sir? Are you clear? Now, form an essay where T letter should be at the end of the word. At the end of the word T comes. Here T in the middle, which is preceded by vowels, where the T changes into D. Now what shall come here is end of the word T comes. Internet. No. What is the pronunciation? Internet. T is not pronounced because immediately after NT comes. So T is not pronounced. So internet. Internet. Do you say internet? Internet? No. Internet. Internet. T is getting stuck. Is not coming out. So at the end of the word T comes. T is inside your mouth. You are not spitting it out. I went to a net center. I went to a net center. So that I could browse the net site. I could browse the net site to get what I want. To get what I want. No. To get what I want. T. After T I comes. After T A comes. Before T A comes. So what I want. Did. It changes into D. What I want. In the net center. There were a cat and rat. There were a cat and a rat. No, cat and rat. The cat and rat were fat like goat. They were fat like goat. Goat, no. And they don't fight and hurt each other. They don't fight and hurt each other. They don't fight and hurt each other. They don't fight to hurt each other. No. They don't fight and hurt each other. The T is there. The tip of the tongue goes there. T is not pronounced. End of the word. Mr. Mount is quite right. Mr. Mount is quite right. Mr. Mount is quite right. That we should paint. Not paint, we should paint and wash the dirt and light the room with a set of
point tight bulbs. Point tight bulbs. Tight. T. Starting T. Tight. End of the word T. Silent. Tight. Point tight bulbs. So a lot of people. Lot of people. Lot of. T changes into D. Why? Before T and after T, vowels are there. Lot of people come to net center. So everybody together. I went to a net center. I went to a net center so that I could browse the net site. The net site to get what I want. In the net center, there were a cat and a rat. The cat and rat were fat like goat. The cat and rat were fat like goat. And they don't fight and hurt each other. Mr. Mount is quite right. That we should paint and wash the dirt and light the room. That we should paint and wash the dirt and light the room. With a set of point tight bulbs. So a lot of people will come to the net center. Once again, I start from the beginning to the last after that you should say, I went to a net center so that I could browse the net site to get what I want. In the net center, there were a cat and a rat. The cat and rat were fat like goat, and they don't fight and hurt each other. Mr. Mount is quite right that we should paint and wash the dirt and light the room with a set of point tight bulbs. So a lot of people come to the net center. You got it, sir? So what you have seen here, right side is, in a word, if T comes in between the word and followed and preceded by vowels, the T is pronounced as D, and at the end of the word T comes, T is held up in your tongue. It is not split it out. You're not going to split it out, right, sir? Are you clear about it? Yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் நம்பர் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 128. நம்ம டி 5 சட்டங்களை பார்த்திருக்கிறோம். வார்த்தைக்கு முன்னாடி டி வரும்பொழுது டீயை துப்பி விடுகிறாய். டு டீச்சர், டு டாட், டு தமிழ். டீச்சர் டாட் மீ தமிழ். டீச்சர் டாட் மீ தமிழ். டு 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 டு. அந்த டு 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 என்று வர வேண்டும். வார்த்தையின் நடுவிலே டி வரும்பொழுது முன்னரும் பின்னரும் உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது டி டியாக மாறிவிட வேண்டும். பெட்டர், இடிடிஆர், பெட்டர். பட்டர், பட்டர். கம்ப்யூட்டர், கம்ப்யூட்டர். என்று வர வேண்டும். அதே போன்று வார்த்தையின் இறுதியில டி வரும்பொழுது டி வாயிலேயே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். டாட், பாட், காட். காட்டு, பாட்டு, டாட்டு, டு 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 சொல்லக்கூடாது. நிறைய பேர் ஆங்கிலத்திலே டு 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 என்று வெளியே தள்ளி விடுகிறார்கள். அந்த டீயை வாய்க்குள்ளேயே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வரும்பொழுது டீயை உச்சரிக்க கூடாது. இன்டர்நேஷனல் என்பது இன்டர்நேஷனல். இன்டர்வியூங்கிறது இன்டர்வியூ. 20ங்கிறது 20. சென்டர்ங்கிறது செனர் என்று எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வந்து விட்டால் அந்த டீயை உச்சரிக்க கூடாது. அதே போன்று டீக்கு அப்புறம் எண் வருகிறது, நடுவில் சில எழுத்துக்கள் இருக்கிற பொழுது டீக்கு அப்புறம் எண்ணுக்கு நீங்கள் ஜம்ப் ஆகி விடுகிறீர்கள். மவுண்டெயின் என்று சொல்லக்கூடாது. மவுண்டின், டிஏஐஎன், ஏஐயை உச்சரிப்பை நீங்கள் விட்டு விடுகிறீர்கள். செர்டெயின், சிஆர் டிஏஐஎன், ஏஐயை விட்டு விடுகிறீர்கள். செர்டின், மட்டன், மட்டின் என்று எண்ணுக்கு டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் பண்ணிக்கிறீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது வார்த்தையின் நடுவிலே டீ வருகிறது. வார்த்தையின் முன்னரும் பின்னரும், டீக்கு முன்னரும் பின்னரும் ஏஇஐஓயு வருகிற பொழுது அந்த டீ என்னவாக மாறிவிடுகிறது? டியாக மாறிவிடுகிறது. இப்போ பட்டர் என்பது வெண்ணெய், படர் என்று உச்சரிக்க வேண்டும். என்ன உச்சரிப்பீங்க? படர். ஒரு டீ இருந்தால் அரை டி சவுண்டு. உதாரணத்திற்கு பாருங்க,
கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டர். டீக்கு முன்னாடி எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது? 1. அப்ப டி என்ன ஆகணும்? டி ஆக மாறணும். இங்க ஒரு டி இருக்கிறதுனால ஆஃப் டி சவுண்ட், அரை டி சவுண்ட். இங்க பட்டர் 2 டி இருக்கங்காட்டி ஒரு முழு டி சவுண்ட். ரைட்டா? யூ இருக்கிறது, ஈ இருக்கிறது. டீக்கு முன்னாடி வவல் இருக்கும் பொழுது 2 டி வருகிறது. 2 டி வரும்பொழுது ஒரு ஃபுல் டி சவுண்ட் உடிக்கிறாய். ஒரு டி கம்ப்யூட்டர், ஒரு டி இருக்கிற போது ஹாஃப் டி சவுண்ட் உடிக்கிறாய் ஃபோனடிக்ஸ்ல. ஸோ படர் என்று சொல்ல வேண்டும். படர், படர். ஸோ பிட்டி, பிடி என்று சொல்ல வேண்டும். பாட்டே, பாடே என்று சொல்ல வேண்டும். பிட் ஆஃப் பெட்டர், பட்டர். பிட்டி வாங்கினால் ஒரு நல்ல வெண்ணெயை, கொஞ்சம் ஆக ஒரு நல்ல வெண்ணெயை வாங்கினால், பிட்டிஸ் ஃபாதர் டோல் பிட்டி, பிட்டியினுடைய தந்தையார் சொல்கிறார் பிட்டியிடம், டு பை வாங்கு, ஏ பெண்ணே கெட் எ பெட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர், நல்ல ஒரு சுடுதண்ணி இயந்திரத்தை வாங்கு, சுட வைக்கக்கூடிய இயந்திரத்தை, தண்ணீரை சுட வைக்கக்கூடிய அந்த இயந்திரம் நல்ல இயந்திரமாக வாங்கு. பிடி டோல், பிட்டி என்ன சொல்லுகிறார்? வாட் ஏ கிரேட் ஐடியா, வாட் ஏ கிரேட் ஐடியா, என்ன ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஐடியா. டீக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்துக்கு, டீக்கு அப்புறம் அடுத்த எழுத்து ஏ, டீக்கு முன்னாடி ஏ. ஸோ வாடே என்று சொல்ல வேண்டும். ஐடியா, டிக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து ஐ இருக்கிறது, டிக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து ஈ இருக்கிறது. ஸோ ஐடியா என்று சொல்ல வேண்டும். தே பாட் ஏ ஹீட்டர், அவர்கள் வாங்கினார்கள் ஒரு சுடுதண்ணி இயந்திரத்தை. த ஹீட்டர் இஸ் கெட்டிங் ஹாட்டர் அண்ட் ஹார்டர். த ஹீட்டர், ஹீட்டர் டீக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஹீட்டர். கெட்டிங், டீக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து இருக்கிறது, கெட்டிங் என்று சொல்ல வேண்டும். த ஹீட்டர் இஸ் கெட்டிங், அந்த சுடுதண்ணி இயந்திரம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. ஹார்டர் அண்ட் ஹார்டர், இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உயிரெழுத்துக்கள் முன்னும் பின்னரும் இருக்கிறது. ஹார்டர் அண்ட் ஹார்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹாட்டர் அண்ட் ஹாட்டர்ங்கிறது ஹார்டர் அண்ட் ஹார்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். சூடாகி கொண்டே இருக்கிறது. பிடி ரோட், பிடி எழுதினால் ஏ பெட்டர் லெட்டர், ஒரு அருமையான பிரமாதமான ஒன்று சிறப்பான ஒரு கடிதத்தை. அண்ட் ஷி புட்டால், புடால் என்று சொல்ல வேண்டும். புட்டால், புடால் பர்சனல் டேட்டா, தன்னுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை இந்த கம்ப்யூட்டர், கம்ப்யூட்டரிலே போட்டால். ஷி புட் ஆல் த கூல் ட்ரிங்க்ஸ், அவள் அனைத்து அந்த குளிர் பானங்களை இன் ஏ பாட்டில், ஒரு பாட்டிலே அடைத்து வைத்தாள். when our father was in the meeting, அவளுடைய தந்தையார் ஒரு கலந்தாய்வு மீட்டிங்கில் இருந்த பொழுது. ஸோ இங்கே சரளமாக பேசும் பொழுது பிடி bought a bit of better butter. Bidi's father told Bidi to buy, get a better water heater. Bidi told what a great idea. They bought a heater. The heater is getting harder and harder. Bidi wrote a better letter and she put all her personal data in the computer. So she put all the cool drinks in a bottle when her father was in the meeting. So able to understand? புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக ஃபார்ம் அண்ட் எஸ்ஏ, இன்டர்நெட். மறுபடியும் எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வருகிறது. ஸோ இன்டர்நெட் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே டி வார்த்தையினுடைய இறுதியாக வரும்பொழுது வாய்க்குள்ளேயே டீயை வைத்து விடுகிறாய். டீயை துப்புவதில்லை, டீயை உச்சரிப்பதில்லை, டீ அந்த வாயிலேயே வைத்துக் கொள்கிறாய். டிஇ டிஇ என் மூணு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் வருகிறது. இந்த 3 மெய்யெழுத்துக்கள் என் டிஇ டி மூன்றும் ஒரே இடத்துல தான் அந்த சத்தம் உற்பத்தி ஆகிறது. என்னும் டியும் சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கள், டி சத்தம் வராத மெய்யெழுத்துக்கள். ஸோ வார்த்தையினுடைய இறுதியாக டி வரும்பொழுது டி உச்சரிக்கப்படக்கூடாது. ஐ வென்ட் டு எ நெட் சென்டர், ஸோ தட் ஐ குட் ப்ரௌஸ், தவறு. ஸோ ஐ வென்ட், என்னுக்கு அப்புறம் டி வருகிறது, டீயை உச்சரிக்கிறது இல்லை. ஐ வென்ட் டு எ நெட், நெட்டு இல்லை நெட் சென்னர், என்னுக்கு அப்புறம் டி வருகிறது, என்ன தான் உச்சரிக்கணும். ஸோ தட், ஸோ தட் இல்லை தட். ஐ குட் ப்ரௌஸ், ப்ரௌஸ்னா என்ன, அந்த இணையதளத்திலே பார்க்கலாம். த நெட் சைட், சைட்டு இல்லை சைட். டு கெட், கிடைக்க வாட் ஐ வாண்ட். ஸோ நெட் சென்டரில் போய் என்ன பார்க்கலாம் என்று இணையதளத்திலே பார்த்தேன். இந்த நெட் சென்டர், அந்த இணையதள மையத்திலே தேவர் ஏ கேட் அண்ட் ரேட், அங்கே ஒரு பூனையும் ஒரு எலியும் இருந்தது. கேட்டு ரேட்டு சொல்லக்கூடாது. கேட் அண்ட் எ ரேட், அந்த டீ உச்சரிப்பதில்லை. The cat and rat were fat like goat. அந்த பூனையும் எலியும் குண்டாக இருக்கிறது, ஒரு ஆட்டை போன்று. goat,
go to சொல்லக்கூடாது. And they don't fight and hurt each other. அவைகள் இரண்டும் ஒன்றுக்குடன் ஒன்று சண்டையிட்டு காயப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. Mr. Mount is quite right. Mr. Mount என்பவர் சொன்னது சரியாக இருந்தது. Mount right சொல்லக்கூடாது, quite சொல்லக்கூடாது. Mr. Mount is quite right that we should paint. நாம் பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டும். பெயிண்ட் சொல்லக்கூடாது, பெயிண்ட், அவ்வளவுதான், பெயிண்ட். And wash the dirt and light the room. அந்த ரூமை, அசுத்தமாக இருக்கக்கூடிய ரூமை கழுவி, light the room, இருட்டான அந்த ரூமை வெளிச்சப்படுத்த வேண்டும். With a set of point tight bulbs, நல்ல கெட்டியான கூர்மையான விளக்குகள் மூலமாக. So a lot of people will come to the net center. ஆகையால் நிறைய மக்கள் அந்த இணையதள மையத்திற்கு வருவார்கள் browse பண்ணுவதற்காக. So மறுபடியும் சொல்கிறேன், I went to a net center so that I could browse the net site to get what I want. In the net center there were cat and a rat. The cat and rat were fat like goat and they don't fight and hurt each other. Mr. Mount is quite right that we should paint and wash the dirt and light the room with a set of point tight bulbs. So a lot of people come to the net center. Able to understand? After NT comes only N. Beginning of T, splitting out. End of the T, T is kept inside the mouth. After T, N comes, you are jumping. In between the T, before and after vowel comes, T is changed into D. Hope you are able to understand. புரிந்ததற்கு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். Thank you very much.